Hello, and welcome to Learn to Communicate with me. In this lesson, you will learn the days of the week, months of the year, and how to give the date. Let's get started. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. In Spanish-speaking countries, the week begins with Monday and ends on Sunday. Saturday and Sunday are truly el fin de semana. El fin de semana. Now, let's look at the questions. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy means today. Your response is hoy es, and then you give the day of the week in the blank. ¿Qué día es hoy? Hoy es. Qué bueno. Now let's move on to the next question. ¿Qué día es mañana? What day is tomorrow? Mañana es, and then you give the day of the week. ¿Qué día es mañana? Mañana es. Fantástica, you're doing a great job. Now the last question. ¿Cuáles son los días de la semana? ¿Cuáles son los días de la semana? Los días son lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Yes, it asks, what are the days of the week? ¿Cuáles son los días de la semana? Now let's move on. Months of the year. Enero. Enero. The R in Spanish is not hard like the R in English. R like in the word rat. It sounds like the letter D in the word ladder. Ladder. Enero. Enero. Febrero. Febrero. Marzo. The letter Z in Spanish sounds like the letter S. Marzo. Abril. 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 Mayo. Mayo. Junio. The letter J sounds like the letter H. Junio. Julio. Julio. You may have heard someone that speaks Spanish name is Julio. Agosto. Agosto. The letter O makes the O sound. Agosto. Septiembre. Septiembre. Octubre. Octubre. Noviembre. Noviembre. Diciembre. Diciembre. Now you try to pronounce the months of the year in Spanish. January. February. March. April. May.
June, July, August, September, October, November, December. Excelente. If you notice, the days of the week and the months of the year are not capitalized in Spanish. Let's look at how to ask, what date is today? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Cuál es la fecha de hoy? Note, in Spanish-speaking countries, the date is often abbreviated as day, month, year, instead of month, day, year, as we do in the United States. For example, July 4th, 2017 would be el 4 de julio 2017. I say the day first, which is el 4, the word day, D-E, and then the month, Julio. The year that I gave you, 2017, is 2000. Mil means 1,000. So 2000 is 2017. ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es el, then you say the day, but you give me the number in Spanish. Then you say the word day, and then you give the month. Let's practice. But first, I would like to make a note about the first of the month. The first of any one of these months, there is a different way of saying the first. You will not use the number uno. You will always use the word primero. For example, the first day of the month of January, you see January 1st, you will have to say, es el primero de enero. It is the 1st of January. Es el primero de enero. Now let's look at el número dos, number 2, July 4th. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? What is the date? ¿Cuál es la fecha? El número 3, February 14th. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? El número 4, December 25th. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? Thank you for tuning in to Learning to Communicate with me. Gracias. Adiós.